I was asked to speak about inclusive growth through effective governance. So what is the definition of inclusive growth? అవన్నీ మీరు నాకన్నా ఎక్కువ పండితులు చదివి ఎగ్జామ్ రాసొచ్చారు. సో ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అంటే నేను మీకు చెప్తే అది ఎక్స్క్లూజివ్ అవుతుంది, ఇంక్లూజివ్ కాదు, మీకు తెలియంది కాదు. బట్ హౌ డు యూ లింక్ గవర్నెన్స్ విత్ inclusive growth? Before I get into that, what is the basic understanding of inclusive growth? Well, there can be many forms of growth, economic growth, but how do we measure the value, how do you define the growth? Concept of inclusive growth refers to understanding the growth in terms of the living conditions of the people. మీకు గ్రోత్ అంటే 6.8 to 7.2 వృద్ధి రేటు సాధించాం దేశం. బయట రోడ్డు పక్కన మొక్కజొన్న కంకులు కాల్చి అమ్మేటో దగ్గరికి పోయి బాధగా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎందుకు బాధగా ఉన్నావు, మన దేశ వృద్ధి రేటు 6.8 to 7.2 అని చెప్పు. ఏమవుతుందో చూడండి, నా నిప్పులు తీసి మీ ముఖం మీద కొడతారు అలా కదా. అదేంటి మరి 6.8 to 7.2 తప్ప? 100% తప్పు కాదు. ఇండియా ఈజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ యాజ్ పర్ ద IMF డేటా. అంటే నీ డేటా నీకు ఉంచుకో, నా డేటా నాకు అంటాడు. పొద్దున్న నుంచి కంకులు అమ్ముతున్నా 10 రూపాయలు రాలే అంటాడు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ రియాలిటీ? ఈజ్ ఇట్ నాట్ రియాలిటీ? పొద్దున్న నుంచి కంకులు అమ్ముతున్నాడు, 10 రూపాయలు రాలే, అది రియాలిటీ. కూరగాయల మార్కెట్కి వెళ్ళి కూరగాయలు కొంటున్న వ్యక్తిని తెలుసా మీకు ఇన్ఫ్లేషన్ 1.33% అని ఒప్పుకుంటాడా? ఏం ఇన్ఫ్లేషన్ అయ్యా, నీ ఇన్ఫ్లేషన్ నీది, నా ఇన్ఫ్లేషన్ నాది అంటాడు. సో బట్ దెన్ వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్? సో ఈజ్ ఇట్ రాంగ్? ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ 1.33%, సర్టన్లీ ట్రూ. గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ 6.8% to 7.2% as per the latest economic survey, which was 7.4% in this fiscal. All that is true. So but somewhere something is missing. Why somewhere something is missing? Because growth has to be measured in terms of the living conditions of the people. అంటే ప్రజల జీవితాల్ని మార్పు తెచ్చే వృద్ధినే ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అంటాం. సో ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ ఈజ్ how do we translate growth into living conditions of the people, improvement in the living conditions of the people. This applies to every profession. Somebody who is a police officer here may say, sir, నాకు ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్కు సంబంధం ఏంటి సార్, మా పని వేరు కదా అని. మీ పని వేరు కాదు. ఈ పని కూడా ఏంటంటే, when you are reported of a crime in your area, how do you understand crime in relation with the social and economic conditions of the people? Assuming that you are working in an ACB, you are an officer in ACB, you are posted in ACB, Anti-Corruption Bureau lo మీరు పోస్ట్ అయ్యారు. Corruption is illegal. Your mandate is to curb corruption. But is corruption only one type? Is corruption uniform in character? Should all forms of corruption be treated similarly? Technically, yes. Corruption is corruption. But because anti-corruption law doesn't differentiate and distinguish between different forms of corruption. But one ACB officer narrated very interesting corruption. I'll give you one small anecdote. One ACB officer, who is known to be very honest officer, went to a district to catch the corrupt people. మీకు తెలుసు కదా, ఏసీబీ వాళ్ళు ట్రాప్ వేస్తారు, ట్రాప్లో వాడు దొరికిపోతాడు, వాడు పట్టుకుంటారు. లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చున్నాడు. ద లోకల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ దిస్ ఏసీబీ ఆఫీసర్ వేర్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఏరియా. సో ఇంటిమసీ ఉంటే ఆ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అన్నాడు, దిస్ ఇస్ అ రియల్ లైఫ్ anecdote which was narrated to me by an officer. సో ఏంటి సార్, మీరు బాగానే ఉంటారు సార్ ఏసీబీ అని, యాంటీ కరప్షన్ అని. మా కష్టాలు మాకు తెలుసు సార్, కింది లెవెల్లో ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయి సార్. పై ఆఫీసర్ వస్తే డీజిల్ కొట్టి పంపించాలి, మామిడిపళ్ళ సీజన్లో మామిడిపళ్ళ గంప పెట్టి మేడంకు పంపించాలి.
సో మాకు బందోబస్తుకి వెళ్తే సింగిల్ పైసా అలవెన్స్ ఉండదు, అవన్నీ మేము భరించాలి సార్, మీకోమో 10 రూపాయలు తింటే కరప్షన్ అంటారు అని ఆ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అంటే ఆ ఏసీబీ ఆఫీసర్ ఒక ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణ చెప్పాడు. నాయనా నువ్వు ఎప్పుడన్నా మేక నీళ్లు తాగంగా చూసావా అన్నాడు. అంటే చూశాను సార్, మేక నీళ్లు తాగినట్టు కూడా తెలియకుండా తాగుతుంది, అది మొదటి టైప్ కరప్షన్. రెండో కరప్షన్ ఆవు నీళ్ళు తాగడం చూసావా అన్నాడు. ఆవు ఇలా నాలుక నీళ్ళలో పెట్టి తాగుతుంది, కనబడుతున్న కరప్షన్ మంచి ఓపెన్గా తాగుతుంది అది. మూడోది దున్నపోతు నీళ్ళు ఎట్లా తాగుతావు చూసినావా అన్నాడు. నేను ఈ ఉదాహరణ మా ఇంట్లో మా మేడంకి చెప్తుంటే ఇలా Group-1 ఆఫీసర్ క్లాస్ చెప్పడానికి పోతున్నా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లుంటుంది అన్న. మా ఇంట్లో మా మదర్ కేర్ టేకర్ ఉంటుంది, ఊరు నుంచి వచ్చింది. ఆమె ఏం చెప్పింది తెలుసా, సారు అన్నది. ఏంటి అన్న, దున్నపోతులకు బర్రెలకు నీళ్ళు చూస్తే ఒళ్ళంతా మండుతుంది సార్ అన్నది. అదేంటి అన్న, అవి మొదలు నీళ్ళల్లో దూకి మొత్తం పొరిలినాకనే తాగుతుంది సార్ అన్నది. ఎంత బాగున్నది చూడండి, కరెక్ట్. దున్నపోతు ఏం చేస్తుంది, మొదలు ఆ నీళ్ళలో బురదంతా రాసి మొత్తం నీళ్ళన్నీ నాశనం చేసి అప్పుడు నీళ్ళు అవుతుంది. అంటే 3 రకాల అవినీతి ఉంటుంది. మూడో రకం అవినీతి ఏంటంటే గుడ్డిని మింగుతుంది, గుడిలో లింగాన్ని మింగుతుంది. సో యు ఆర్ ఎన్ ఏసీబీ ఆఫీసర్. టెక్నికల్లీ స్పీకింగ్, ఫర్ యూ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఆర్ ద సేమ్. నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కండోనింగ్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ కరప్షన్. Please don't misunderstand that I am justifying, legitimizing corruption. But if you have that knowledge of governance, governance is an application of mind and responding with heart to the duty assigned to you. అంటే మీ మెదడుతో ఆలోచించాలి, గుండెతో స్పందించి మీ విధి నిర్వహించడమే గవర్నెన్స్. గవర్నెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ రూల్స్. గవర్నెన్స్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ లా. Governance is essentially, the science of governance is essentially applying mind to a situation. You are a district level officer, you are not a professor. If you ask a professor of sociology, మీరు ఉదాహరణకు మీ దగ్గరికి, సార్ మాది దొంగతనం జరిగింది సార్, 20 తులాల బంగారం పోయింది సార్ అని మీ దగ్గరికి వస్తారు. ఒక ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ సోషాలజీ దగ్గరికి వస్తే ఏం చెప్తాడు, ఇలా బంగారాన్ని దొంగతనం చేయడానికి వెనకాల ఉన్న సామాజిక కోణాలు ఉన్నాయి. మనిషి అనేక సామాజిక స్థితిగతుల వల్ల దొంగ ప్రవృత్తికి అలవాటు పడతాడు. ఐ రైట్? ద సోషాలజీ ప్రొఫెసర్ గివ్స్ ఎ లెక్చర్, వాట్ ఈస్ ద సోషాలజీ ఆఫ్ క్రైమ్. ఈ లోపల ఎకనామిక్స్ అని వచ్చి ఈ మధ్య కాలాన గోల్డ్ ప్రైసెస్ వలటైల్గా మారి బంగారం అంటే దొంగలకు కూడా అట్రాక్టివ్గా మారింది అని ఆయన ఎకనామిక్ యాంగిల్ చెప్తాడు. డిఎస్పీ దగ్గరికి ఏం చేయాలి, మీరు కూడా అలా ఉపన్యాసం ఇచ్చారనుకోండి, నడవదు. మీరేం చేయాలో దొంగను పట్టుకోవాలి. ఐ రైట్? ఒక డిప్యూటీ కలెక్టర్ దగ్గరకు ఒక పేదవాడు వస్తాడు, సార్ నాకు ఏ పని లేదు సార్, తినడం కష్టమవుతుందని అనుకోండి. పావర్టీ అనేది అనేక రకాలు, మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ, స్ట్రక్చరల్ పావర్టీ అన్నామనుకోండి, వాడు పేదరికంతో సావాడు, మీ ఉపన్యాసంతో సస్తాడు అనగా. సో వాడికి కావాల్సింది సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం, నాట్ ద లెక్చర్. ఐమ్ రైట్? సో వాట్ ఈజ్ గవర్నెన్స్? గవర్నెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్ట్, ఇట్ ఈస్ ద సైన్స్. వాట్ ఈస్ ద ఆర్ట్, వాట్ ఈస్ ద సైన్స్? యూజింగ్ యువర్ మైండ్ and responding with hurt. So if you ask me, I don't want to give a lecture based on any theoretical textbook definition of economic growth, inclusive growth and governance. I am sure you agree with me that I am competent to give such lectures. I am sure you will accept that. డౌటే లేదు కదా మీకు, నేను అది 4 గంటలు మాట్లాడతా, అది ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు. విత్ ఆల్ కోడ్స్, విత్ ఫిగర్స్, విత్ మోడర్న్ లేటెస్ట్ డేటా, ఎకనామిక్ సర్వే, బడ్జెట్ అదంతా చెప్పు అంటే 4 గంటలు చెప్పగలుగుతా. కానీ అది మీరు కూడా చదువుకుంటారు, నేను ఎందుకు వచ్చాను ఇక్కడికి? Group-1 ఎగ్జామ్ రాసే వరకే తలకాయ బలిపోయింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎంత తలకాయ బలగొట్టడం? ఆల్రెడీ తలకాయ బలగొట్టుకుంటేనే ఇక్కడికి వచ్చారు. అందులో మన Group-1 అంటే తెలుసు కదా, బాల్యంలో ఒకసారి వస్తుంది అవకాశం, వృద్ధాప్యంలో, యవ్వనంలో ఇంకోసారి వస్తుంది, వృద్ధాప్యంలో ఇంకోసారి, 3 సార్లు వస్తాయి లైఫ్లో. ఐమ్ రైట్? Group-1 3 సార్లు వస్తుంది అవకాశం, బాల్యంలో, యవ్వనంలో, వృద్ధాప్యంలో. అలాంటిది రాక వచ్చిన అవకాశం ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి? రైట్? అది కూడా లంచ్ చేసి వచ్చి కూర్చున్నారు, ఇంకా ఇంపార్టెంట్. సో లెట్స్ ఎంజాయ్ ద లెక్చర్.
So, అందువల్ల let us not just learn but enjoy the lecture. అందుకొరకు I am trying to give some examples not out of my mind. To deliver a lecture here, I spoke to number of people, officers, ministers, bureaucrats, civil society leaders. So I was speaking to a very important official, and he gave me this example. Okay, ACB officer governance ఏంటి అంటే, how do you prioritize cases? దున్నపోతు కరప్షన్ ఫస్ట్ పట్టుకోవాలి, ఆవు కరప్షన్ నెక్స్ట్ పట్టుకోవాలి, మేక కరప్షన్ కూడా వదిలేయద్దు. ఇది వదిలేసి మేక కరప్షన్ ముందు పట్టుకొని మొదలు పెట్టాడు అనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ గవర్నెన్స్. సో గవర్నెన్స్ ఈజ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్, థింకింగ్ with mind and responding with heart. What do you mean by response with heart? So rules ఎప్పుడు ఉంటాయి, లా ఎప్పుడు ఉంటుంది. లా ఈజ్ నాట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్, దెర్ లాట్ ఆఫ్ గ్రే మ్యాటర్ ఇన్ ద లా. So the governance should teach you, should empower you to have a correct form of discretion when the law and the rule has a lot of grey matter. So if you go exactly by the rule, exactly by law, you may do injustice to people. I am not telling you should violate the law. I am only telling you how do you react to that grey matter. I will give one example. ఒక గ్రామ సర్పంచ్ కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఇవన్నీ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఏవి కహానీలు చెప్పడం లేదు మీకు. వచ్చి సార్ మా గ్రామకి లైబ్రరీ కావాలి, వీ నీడ్ ఎ లైబ్రరీ ఇన్ అవర్ విలేజ్ అన్నాడు. వెంటనే కలెక్టర్ కాల్ ది కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్, డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయత్ ఆఫీసర్ని పిలిచాడు. కెన్ వీ గ్రాంట్ ఎ లైబ్రరీ ఇన్ దిస్ విలేజ్ అన్నాడు. డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయత్ ఆఫీసర్, సారీ సార్, దేర్ ఆర్ నో ఫండ్స్, నో స్కీమ్ రిలేటెడ్ టు లైబ్రరీ బిల్డింగ్. నార్మల్లీ వాట్ విల్ కలెక్టర్ డు, సారీ సర్పంచ్ గారు, మనకు అలాంటి స్కీములు లేవు, మీరు రేపు మంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు మంత్రి గారికి చెప్పు ఒక స్కీమ్ ఇలాంటివి తయారు చేయండి అని చెప్పాలి. చెప్పలే కలెక్టర్. సో ఏం చేద్దాం అని చెప్పి అన్నాడు, ఏ స్కీము కింద ఒక గది కట్టించే అవకాశం ఉంది అన్నాడు. చూడండి, సర్పంచ్ ఏమడిగాడు, సార్ మాకు ఒక గది కావాలి లైబ్రరీకి అన్నాడు. లైబ్రరీకి గదులు కట్టించే స్కీమ్ లేదు. దేర్ ఇస్ నో స్కీమ్ దట్ ఎలోస్ construction of a room for library. The collector asked the next question to the district panchayat officer. Under what scheme we can construct a room in the village? He said, sir, there is a scheme for expansion of the panchayat building. There is a provision to construct one more room in the panchayat building. అయితే ఆ గ్రామ పంచాయత్కి ఇంకో రూమ్ శాంక్షన్ చేయండి, అక్కడ లైబ్రరీ పెట్టుకుంటారు అన్నాడు. దట్ ఈస్ ద కలెక్టర్, హ్యూమన్ కలెక్టర్ అది. సో నీకు కావాల్సింది లైబ్రరీ కింద గ్రాంట్స్ లేవు. సో గ్రామం లేకపోతే ఏమవుతుంది? వెన్ ద ప్రాఫిట్ వెన్ ద మౌంటైన్ కెనాట్ గో, వెన్ ద మహమ్మద్ కెనాట్ కమ్ టు మౌంటైన్ షుడ్ గో టు ద మహమ్మద్. ఇది ఇంగ్లీష్లో సామెత ఉంది. సో అందువల్ల మీకు రూల్ ఏంటి? రూల్ లైబ్రరీ కావాలి, లైబ్రరీ కింద గ్రాంట్స్ లేవు. సో నో, దిస్ ఈజ్ నార్మల్ బ్యూరోక్రాటిక్ రెస్పాన్స్. You need a building, a room for library. There is no scheme that gives room for that allows me to construct a library room. So kindly simply say no. Can any law question the collector decision? Absolutely not. Can anybody question the collector decision if he does this? No, because he is going according to the rule. But the collector thought this library is useful. ఆ లైబ్రరీ గ్రామానికి అవసరమని కలెక్టర్ భావించినప్పుడు ప్రజల అవసరం రూల్ను అన్వేషించింది. ప్రజల అవసరాలను రూల్స్లో బంధించి చూడకూడదు, ప్రజల అవసరాల కొరకు రూల్స్ను అన్వేషించడం గవర్నెన్స్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ గవర్నెన్స్? గవర్నెన్స్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ రూల్స్ టు డూ బెనిఫిట్ టు ద పీపుల్, నాట్ మేక్ పీపుల్స్ వెల్ఫేర్ ఏ ప్రిజనర్ ఆఫ్ రూల్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, డోంట్ మేక్ పీపుల్స్ వెల్ఫేర్ ఏ ప్రిజనర్ ఆఫ్ రూల్స్. డోంట్ మేక్ పీపుల్స్ వెల్ఫేర్ ఏ ప్రిజనర్ ఆఫ్ లా. Ultimately, laws and rules are made for people's welfare. I was a legislator attending the Rangareddy Jilla Parishad meeting. When I was getting into the Jilla Parishad meeting, there were a group of farmers there. కొంతమంది రైతులు ఉన్నారు.
వాళ్ళు సార్ మాదొక సమస్య ఉంది సార్ అన్నారు. ఇప్పటిదాకా ఇంతమంది ఎంపీలు వెళ్ళారు, ఎమ్మెల్యే వెళ్ళారు, ఒక్కడు ఇట్టలేరు సార్ మా మాట. మేము దగ్గరికి పోతాంటే గన్మెన్లు తోసేస్తాను సార్, మీ దగ్గరకు వచ్చాను సార్ అంటే అదంతా ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పయ్యా అన్న. ఏం లేదు సార్, మా అది ప్రొక్యూర్మెంట్ అయింది సార్, మా గ్రెయిన్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ప్రొక్యూర్డ్ బట్ వీఆర్ నాట్ పేడ్ మనీ. 3 నెలలు అయిపోయింది సార్, మాకు నెక్స్ట్ క్రాప్ టైం అవుతుంది, మాకు పెట్టుబడి లేదు, మేము వడ్డీలకు తెచ్చుకున్నాం. వీ హ్యావ్ రైజ్డ్ డెట్స్ ఫర్ ద ఎర్లియర్ క్రాప్స్, వీ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్రాప్. 3 months we are waiting, we are not getting the procurement funds. Can you kindly raise it in the Jilla Parishad meeting? Then I told them, wait for 30 minutes. I will get you along with the check. Sir, thanks sir అన్నారు. లోపలికి వెళ్ళాను. When the collector was presiding, Nageshwar was a collector, even now he is a senior IAS officer, I am sure all of you know him. So Nageshwar was a collector. నేను లేసాను. Nageshwar knows me very well as a legislator. He has a great respect for me. Sir, MLC garu cheppandi annaru. Sir, idi problem anna. Immediately called Assistant Director Agriculture. Me telusu kada, any meeting of government, everybody will be there. అవసరం ఉన్నోళ్ళు అవసరం లేనోళ్ళు కూడా ఉంటారు, అది కూడా చెప్తాను. అక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ అన్నాడు. సార్ మాకు ఇంకా ప్రొక్యూర్మెంట్ పేమెంట్ ఫండ్స్ రాలేదు సార్ అన్నాడు. నార్మల్గా కలెక్టర్ ఏం చేస్తాడు, ఫండ్స్ రాలేదండి ఎమ్మెల్సీ గారు, ఏం చేద్దామంటాడు. కానీ దానకిషోర్ ఏమన్నాడు తెలుసా, ఎంత టోటల్ అన్నాడు, 3 crores అన్నాడు. టీ టైంలో నా దగ్గరికి రండి, నేను చెక్ రాసిస్తాను, మీరు వెళ్ళి పే చేయండి, మీ ఫండ్స్ వచ్చాక రిటర్న్ చేయండి అన్నాడు. అండ్ ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ దెర్ వాజ్ అ టీ బ్రేక్. I went along with the check to the farmers and said, your work is over. So how did this happen? This happened because a legislator had a conscience. This happened not just a legislator has a conscience, the collector has a conscience. I salute that collector. అది కలెక్టర్ పని. అంటే ఇక్కడ రూల్స్ ప్రకారం కలెక్టర్ రిజెక్ట్ చేస్తారు, నేను ఏమీ అనలేను. లేదు మరి ఆడ ఫండ్ లేని ఆయన ఏం చేస్తాడు. కానీ ఈ ఫౌండ్, నేను ఎందుకు ఏమన్నాను మిమ్మల్ని, మీరు ప్రజా సంక్షేమాన్ని నియమ నిబంధనలు చట్టాలకు బందీ చేయకండి. ప్రజా సంక్షేమాన్ని ఎలా ఇవ్వాలన్న దానికి కాగడా పెట్టి రూల్స్ను చట్టాలను వెతకండి. యు సర్చ్ ఫర్ ద రూల్, వేర్ ఈజ్ ద పొజిషన్, వేర్ కెన్ ఐ అప్లై మై మైండ్, వేర్ ఈజ్ ద గ్రే మ్యాటర్ ఇన్ ద లా, వేర్ ఈజ్ ద గ్రే మ్యాటర్ ఇన్ ద రూల్, వేర్ ఈజ్ ద గ్రే మ్యాటర్ ఇన్ ద ప్రొసీజర్, వేర్ ఐ కెన్ హెల్ప్ ద పీపుల్. That should be the approach. S.R. Shankaran, all of you know, the legendary IAS officer, and any young IAS officer should read the life and works of this great man, S.R. Shankaran. Shankaran was the collector of Nellore. Somebody told me, narrated this event when I went to Nellore. Girls were protesting for a college, and the land was allocated outside Nellore town. They were not ready. Women's organizations, girls, political parties, civil society groups are telling women, girls, distance పెరిగితే గర్ల్స్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ దెబ్బతింటుంది. మన సమాజం తెలుసు కదా, జెండర్ బ్యాస్. దెన్ కలెక్టర్ కాల్ రివ్యూ మీటింగ్ అండ్ ఆస్క్డ్, ఏంటి పరిస్థితి అంటే, ల్యాండ్ ఇక్కడ టౌన్లో లేదు సార్, టౌన్ ల్యాండ్ ఊరవతలనే ఉంది సార్. అంటే కలెక్టర్ ఆఫీస్, నా ఇంటికి ఇంత పెద్ద ల్యాండ్ ఎందుకున్నది అన్నాడట. ఇంత ల్యాండ్ నా ఇంటికి అవసరమా, మొదలు నా కలెక్టర్ కాంపౌండ్లో ఉన్న ల్యాండ్ తీసి ఉమెన్స్ కాలేజ్ కేటాయించండి అన్నాడు. సో కలెక్టర్ ఆఫీస్కి ఇంత ల్యాండ్ ఎందుకు అని. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద థింగ్స్ హ్యాపెన్. I went to one place called Paderu in Andhra Pradesh. I'm sure all of you know, in the Araku area. I went there to lecture for journalists. When I was walking in the morning, it was very cold. Obviously, I wanted to enjoy the biting cold. I was walking. I saw young girls carrying buckets. నేను వెళ్ళి అడిగాను, మీరు ఎవరమ్మా అన్నారు. అంటే మేము రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్. మీరు కూడా వెళ్ళారట కదా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కు. సో మీరు అడిగారో లేదో, ఏం అడిగారో నాకు తెలియదు. నేను వాళ్ళు అడిగాను, సార్ మేము వీఆర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సార్. అంటే ఎందుకు మరి బకెట్ పట్టుకొని వెళ్తున్నారు, పుస్తకాలు పట్టుకొని వెళ్ళాలి కదా అన్న.
అంటే లేదు సార్, నీళ్ళు లేవు సార్ మా దాంట్లో, బోర్వెల్ పనిచేస్తలేదు అన్నాడు. దగ్గరలో వాగు ఉంది సార్, ఆ వాగు నుంచి వాటర్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్తున్నాను. నేను ఆ వాకింగ్ అలా చూస్తూ వస్తుంటే ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఆ ఇల్లుంది, పంపులు కొడుతూనే ఉన్నాయి గార్డెన్కు నీళ్ళు. ఐ వాజ్ షాక్డ్. ఆ ట్రైబల్ ఉమెన్ గర్ల్స్ ఏమో బకెట్లు పట్టుకొని నీళ్ళకి తిరుగుతున్నారు, ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ గార్డెన్ కోమో పంపులు వాటర్ కొడుతున్నాయి. ఎంత అన్యాయం చూడండి. ఆ ట్రైబల్ లేకుంటే ఈ ఆఫీసర్ ఉన్నాడా? వేర్ ఈజ్ ఐటీడీఏ, వేర్ ఈజ్ దిస్ PO if the tribal girls are not there? Then I came back and told this in journalist classes. This is the paradox of economic growth. There is money for 4 pumps, 4 borewells to pump water to the plants in the project officer's garden, but there is no borewell to pump water for the needs of the tribal girls. Is tribal development of the project officer or development of the girls? Next day, all newspapers flashed this on the front page. Do you know what happened? Within 5 hours, the project officer was transferred immediately. Borewell was laid in the girls' school because this went directly to the chief minister. So, because I was also an MLC at that time, సో ఈ వార్త చూసి సీఎం రియాక్ట్ అయ్యాడు. మీకు తెలుసు కదా, చీఫ్ మినిస్టర్స్ రెగ్యులర్గా పేపర్లను మానిటర్ చేస్తారు. సో ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ వచ్చి, సార్ నాకు చెప్పచ్చు కదా సార్, ముందు మీరు వాళ్ళకి చెప్పారు అంటే, నేను నీకెందుకు చెప్పాలి, నీ పక్కనే ఉన్నది ఆస్తి నువ్వెందుకు చూడలేదు అన్న, నువ్వెందుకు చూడలేదు, నేను చెప్పాలా? నాకు ఫోన్ చేశాడు, సార్ అన్యాయం సార్, మీరు నాకు చెప్తే నేనే సెట్ చేసేవాడిని కదా అని. నేను చెప్పాల్సింది రాకుండా చేయడం గొప్పతనమయ్యా, నేను చెప్పేది చేయడం కాదు. నాకే నీ మీద కోపం, నువ్వు ఎవరో కూడా తెలియదు నాకు. సో ది పాయింట్ హియర్ ఈజ్, ఇఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్, వెల్, Nageshwar was not the first person to see the girls go walking with a bucket. I am sure that project officer also might have seen. But the project officer lacked the heart. He lacked the heart to respond. వాట్ ఈజ్ దిస్ పారాడాక్స్? అన్యాయం కదా, నా ఇంట్లో ఈ 4 పైపులు ఉండు ఏంటి, అక్కడ లేకపోవడం ఏంటి అని. అందుకే ఆఫీసర్ షుడ్ హ్యావ్ ద హర్ట్ అని చెప్పింది. Quite often officers implement schemes without application of mind and heart. I'll give one more example. I'm sure you might have heard about a person called P. Sainath, Palagummi Sainath, a very veteran journalist, Raman Magsaysay Award winner. There is a very interesting book which all officers should read called Everybody Loves a Good Drought. I'm sure it will be useful to you because it is a compilation of stories published in Times of India from the remotest and the poorest parts of India. So, he travelled across the length and breadth of the country. It's an award-winning book. People have, he got a Raman Magsaysay Award. He got almost more than a dozen national, international awards. So I'll tell you, I'll narrate a very interesting story from that book. Everybody Loves a Good Drought. He has a website also called People's Archives for Rural India, PARI. So, he went to a place in Madhya Pradesh and he went to a remotest tribal village in Madhya Pradesh where a Adivasi community called Pahadi Korwas live. I am sure if you are from a sociology background, you know that Pahadi Korwas is one of the Adivasi communities. He saw a road to a village. On the side of the road, there is a board. This road is laid with funds of 11.4 crores or lakhs, I don't remember, under Pahadi Korwa Development Authority. Maybe lakhs only. So, when you see this board, what kind of opinion you get? Somebody will say, very good, government is spending 11.4 crore to have a road to a tribal hamlet. Very good government. Then the second opinion will say, well, modern economic growth is going into the tribal areas. Tribal areas will be connected to the modern economy.
But this journalist got a very curious doubt. How many Pahadi Korwas are there in this village? Because there is a road to that village spending 11.4 lakh under Pahadi Korwa Development Authority. Okay, this curious doubt. See, how one question can change the entire world. One question. Newton was sitting under an apple tree and he saw 2 apples falling. నాలంటోడైతే ఇంకా 2 పడతాయా అని చూసేవాడు. కానీ న్యూటన్ కు got a very mysterious question. Why should these apples fall? Why can't they go up? ఈ యాపిల్స్ కింద ఎందుకు పడ్డాయి, పైకి ఎందుకు పోలేదు? ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే వెంటనే మా మేడం నన్ను సైకాట్రిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్తుంది. ఏదో పిచ్చి పిచ్చి క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు సార్ నాగేశ్వర్ సార్ ఈ మధ్య. కానీ దిస్ క్వశ్చన్ లెడ్ టు ది ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్. So similarly, Sainath asked a very interesting question. How many Pahadi Korwas are there in the village to deserve a spending of 11.4 lakhs? To his great astonishment, he found only one person called Ramdas Korwa. Ramdas Korwa కోసం గవర్నమెంట్ ఎంత ఖర్చు పెట్టింది? 11.4 lakh. ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఆ ఇంటికి హాఫ్ కిలోమీటర్ ముందే ఆగిపోయింది ఆ రోడ్డు. పోనీ ఆయన ఇంటిదాకా కూడా పోలే రోడ్డు. So this journalist Sainath went and asked that Ramdas Korwa, आपको मालूम है क्या आपके लिए 11 लाख सरकार ने खर्च करके आपको रोड डाले? मुझे मालूम है साहब, मगर मेरे को क्यों साहब? कैसे मालूम हो आपको? सब लोगों आके बोल रहे साहब आपका मेहरबानी से हमको रोड आया, सड़क आया नहीं. तो फिर आपने क्या बोला? मेरे को सड़क क्यों साहब? मेरे को आधा एकड़ लैंड है, उसमें पानी नहीं है साहब. थोड़ा एक बोरवेल लगाए तो मेरा लैंड कल्टिवेट होता साहब. मेरे को खाना को बहुत मुश्किल है साहब. నాకు ఆకలికి తిండికి కూడా దొరకలేదు. ఒక ఎకరం పొలం ఉంది, ఒక్క బోర్వెల్ వేస్తే నా పొలం పండుతుంది. నాకు నేను ఏం చేసుకుంటా సార్ రోడ్డు అన్నాడు. మరి आपने नहीं गया क्या? कहा साहब सरकार लोगों के पास. बोले तो उन्होंने क्या बोले मालूम है? 11 लाख नहीं और 14 लाख फंडिंग है, पूरा 25 लाख ग्रांट है. होना बोले तो और 14 लाख खर्च करके रोड को और सुंदरीकरण कर सकते, मगर आपको तो बोरवेल ही दे सकते. ఇది రూల్. ఇంకా కావాలంటే ఇంకా 14 లక్షలు వేసి దానికి రోడ్డు మీద ఇంకేమన్నా ఇస్తాం, కానీ నీకు మాత్రం 10,000 ఇచ్చి బోర్వెల్ వేయలేము. మరి లేదు ఫండ్స్, మరి రూల్ ఏం చేయాలి అన్నాడు. Sainath posted this. Do you know that then Chief Minister was Digvijay Singh? So this Sainath reported this in Times of India and went into another district to report from there. And there were floods to the Narmada river. He did not return, he was in the district. Suddenly police started combing operations. Where is Sainath? We want to catch him. Why? So Chief Minister said, Digvijay Singh was the Chief Minister, he saw the report. He said, I want to meet Sainath immediately. Is this true? So he wanted to change the situation. So he inquired, where is Sainath? Chief Secretary, he told Chief Secretary. Chief Secretary told DGP. DGP told SP. SP told DSP. DSP told CA. CA combing operation shuru kare. Actually, for what Chief Minister said, he wanted to appreciate Sainath. But the way police knows only one way. Very unfortunate. That's the reason I said even police officers should have the heart. So they started searching for him, where he went and surrendered before the police. They took him to the Chief Minister. Chief Minister said, is this true? So both of them went in a helicopter and met Ramdas Korwa. Ramdas Korwa could not even recognize the Chief Minister. Such a backward place. And మనోళ్ళు అంత పాపులర్ కాదనుకుంటా, మనోళ్ళు రోజు టీవీలో తిట్టుకుంటారు కనుక పాపులర్. So that immediately he could identify is the problem and immediately solve the problem. Ramdas Korwa got the borewell, and today Ramdas Korwa with folded hands says, 25 लाख का सरकारी पैसा मेरे को पानी नहीं दिया, मगर साइनाथ साहब का एक पत्रकार का न्यूज़ आइटम मेरे को पानी दिया. So my question is here, when one journalist can identify the girls walking down the street to fetch a pail of 2 buckets of water,
When another journalist can find this lacunae, why can't the government missionary for some of the finest and the brilliant officers? I'm sure this group is the most brilliant officers in Telangana. There's no dispute about it. You have come in a most competitive examination. There's no dispute about it. But when you get into the profession, this brilliance should be combined with empathy for people, compassion for people. That empathy and compassion will lead to inclusive growth. Inclusive growth doesn't fall from heaven. Inclusive growth is not from Dattan Sundaram economics book. Inclusive growth is not from the Niti Aayog research paper. Inclusive growth is the empathy with the people, the empathy with the common man. I was a legislator. I went to a school in Koti. There was one collector who is still a senior officer, I don't want to name out of decency. So he has implemented the scheme called rationalization. How irrational that rationalization scheme was there. As a result of that scheme, all the 11 teachers in the school were transferred. There were children but no teacher. That is a women's college, government college. I went there and started talking to the girls. సాధారణంగా ఏమడుగుతాం, ఉదయాన్నే ఎప్పుడు లేస్తారమ్మా అన్నాడు. పొద్దున్న 7:30 అవుతుంది సార్ అని. నేను స్పీచ్ ఇచ్చాను, 5 గంటలకి లేవాలమ్మా, కష్టపడి చదువుకోవాలి. నేను లేవను, అది వేరే విషయం, చెప్పడానికి ఏమున్నది, లేస్తాడు కష్టం కానీ. సో అది స్పీచ్ ఇచ్చాను. అట్లా కాదు సార్, అట్లా కాదు సార్, అట్లా కాదు సార్, అట్లా ఏముందమ్మా, ఒక్కసారి లేస్తే అదే అలవాటు అవుతుంది. మొదటిసారి లేచినప్పుడే కష్టం తల్లి, తర్వాత నీకే అలవాటు అయితే మళ్ళీ స్పీచ్ ఇచ్చిన. అప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏమన్నా తెలుసా, సార్ మాకు మా నాన్న లేడు సార్, మా అమ్మ పని మనిషి సార్, 4 ఇళ్ళు పని చేసుకొని వాళ్ళు పెట్టిన అన్నం తెస్తారు సార్, రాత్రి లేట్ అయితే పాసిపోతుందని మేము ముందుగానే తింటాం సార్, అది గనక పొద్దున మళ్ళీ ఆకలి అవుతుంది సార్ తొందరగా లేస్తే అని. కళ్ళకి నీళ్ళు వచ్చాయి. అలాంటి బిడ్డలు చదివే స్కూల్. Collector was selected in the All India examination. One of the very brilliant will be selected. Trained in the National Academy of Administration, Mussoorie. Fortunately or unfortunately, I also taught there. And did not understand the gravity. Nothing against that collector, personally. I'm only telling how the system makes people to lose empathy. Then I said, చూడమ్మా, నేను ఇక్కడ ప్రకటిస్తున్నాను, నిరసన తెలుపుతా, ఎట్లా రాస్తారోకో చెయ్య, ధర్నా చెయ్య, మీకు టీచర్ల అపాయింట్ అయ్యేదాకా క్లాసులు చెప్తూ నిరసన చెప్తా. దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ నావెల్ ప్రొటెస్ట్. ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి హెస్ డన్ సో ఫార్. అండ్ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ క్లాస్. 2 గంటల క్లాస్ చెప్పాను. డిఈఓకి ఫోన్ చేశాను, సార్ నేను ఒక సోషల్ స్టడీస్ క్లాసు, ఇంగ్లీష్ క్లాస్ చెప్పాను, నేను సైన్స్ కూడా చెప్తాను, నేను ఎలిజిబుల్ కాదని మీరు అనలేరు, ఎందుకంటే నేను బీఎస్సీ ఎలక్ట్రానిక్స్ విత్ డిస్టింక్షన్, నేను పొలిటికల్ సైన్స్లో డాక్టరేట్ను, జర్నలిజంలో ప్రొఫెసర్ను, సో నేను ఈ 3 సబ్జెక్టులు చెప్పచ్చు, అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్పచ్చు. నేను 2 గంటల క్లాస్ చెప్పానమ్మా, మీకు టీచర్లు అపాయింట్ అయ్యేదాకా క్లాసులు చెప్తా అంటే ఒక అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చి ఏమని తెలుసా, సార్ అపాయింట్ అయినాక కూడా చెప్పరా సార్ వచ్చి అని. నాకు చాలా ఆనందం వేసింది, అపాయింట్ అయినాక కూడా వచ్చారా సార్ చెప్పరా అని. So next day I told the media people here, as a protest I will bring Chukka Ramaya tomorrow to teach mathematics. I will bring Dr. Jayaprakash Narayan day after tomorrow teach biology. And this protest will continue till teachers are appointed. And next day morning it flashed on the front page of all the newspapers. Nirasanaga Patam Cheppina Professor MLC. Novelty is news kada. Dharna chesta radu. Rastaroka chesta radu. Then Rajshekhar was the chief minister. He saw this news item and said, దీన్ని లేట్ చేస్తే ఆ ఎమ్మెల్సీ పోయి దేశమంతా చెప్తాడయ్యా టీవీలలో, మొదలు వెంటనే టీచర్లు అపాయింట్ చేయడం అక్కడ అన్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ టైం వెన్ ఐ వెంట్ అలాంగ్ విత్ చుక్కా రామయ్య, 11 teachers including office boy were appointed. 11 teachers including office. My question is, why should I do this? It's not my duty to do that. When a collector sits in his office and does the rationalization,
he doesn't understand the reality. Then I asked the collector, what is the problem? Sir, the collector very openly said, sir, it is not my mistake. I held a meeting on rationalization with the officers. And based on the officers' feedback, I have done rationalization. And then I asked, whom did you call? I called DEO, I called MEOs, I called deputy DEOs. Then I asked him, ఎవరు ముందు మాట్లాడారు సార్ అన్నాను. డిఈఓ డిప్యూటీ డిఓలు మాట్లాడారు అన్నాడు. అప్పటికి పని అయిపోయింది, రేషనలైజ్ చేశారు అన్నాడు. అదే మీరు చేసిన తప్పు సార్ అన్నా, ఇది మీకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఏంటి తప్పేంటి అన్నాడు. ఎప్పుడు కూడా మీరు ఫీల్డ్ మీద ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో వాళ్ళను ముందు మాట్లాడించాలి, వాళ్ళను పంపించి పై అధికారులతో ఫైనల్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇంక్లూజివ్ గవర్నెన్స్ ఈజ్. అంటే వాట్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్ అన్నాడు. మీరు ఎంఈఓలతో ముందు మాట్లాడిస్తే ఇట్ ఈజ్ ఎంఈఓ గోస్ టు ద స్కూల్ రెగ్యులర్లీ. ఇంకా నిజం చెప్పాలంటే హెడ్ మాస్టర్లతో మాట్లాడాలి. మీరు హెడ్ మాస్టర్లతో ముందు మాట్లాడి, ఎంఈఓలతో ముందు మాట్లాడి, హెడ్ మాస్టర్స్ను ఎంఈఓలను పంపించేసి డిఈఓ డిప్యూటీ డిఓలు కూర్చొని రేషనలైజేషన్స్కి ఫైనల్ చేయాలి. అప్పుడు కరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది. సో కలెక్టర్ has not intentionally done it. But whether you have done intentionally or unintentionally, but what is the result of your rationalization? It was the most irrational, absurd method of implementing. Who is the culprit here? Culprit is not the collector. The culprit is the methodology of reviewing something. Tomorrow when you become a deputy collector, some of you have already become, and when you really take charge, full charge as an independent deputy collector, independent DSP or a CTO, when you review with the field level people first. మీరు డిఎస్పీ అనుకోండి, సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్లతో రివ్యూ చేయకండి, పిక్చర్ రాదు. హెడ్ కానిస్టేబుల్తో రివ్యూ చేయండి, పిక్చర్ వస్తుంది. హెడ్ కానిస్టేబుల్లను పంపించి అప్పుడు మళ్ళీ సీఏలతో కూర్చోండి. ఎందుకంటే దే ఆర్ ద పీపుల్ హూ నోస్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ టుమారో ఎ డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఆర్ ఆర్డీఓ, డోంట్ రివ్యూ విత్ ఎంఆర్ఓస్, రివ్యూ విత్ విఆర్ఓస్ ఫస్ట్. విఆర్ఓస్ పంపించాక ఎంఆర్ఓలతో కూర్చొని పని చేయండి, ఫైనల్ చేయండి. వెన్ యూ రివ్యూ ఆల్ ద లోయెస్ట్ పర్సన్, ద పర్సన్ హూ ఇస్ ఆన్ ద ఫీల్డ్, హూ యాక్చువల్లీ డస్ రివ్యూ విత్ దెమ్, యూ విల్ గెట్ ద గుడ్ రిజల్ట్స్. So the inclusive governance talks about Antyodaya empowerment. Niti Ayog, read the report of Niti Ayog on inclusive governance. Bharatiya concept, these days everything is Bharatiya. So Bharatiya concept of inclusive growth, you will have it in the net, read it. I don't want to tell you all that, some of you might have read it for your examination also. So it talks about Antyodaya empowerment. Antyodaya empowerment is last mile connectivity. Not just last mile connectivity, you should also, in your own administration, the real person is the lowest rank person. He is the right person to tell you. He is the right person to tell you. The problem with us, as you grow up in the life, we lose the contact and connect with the bottom. The inclusivity suffers when you lose the contact and the connect with the bottom. Not only officers, I tell journalists also, you have to have the connect. Because the people there, I asked మా ఇంట్లో పనిచేసామను, సర్పంచ్ ఎన్నికలకు పోతుంది, ఎవరికి ఓట్లేస్తున్నారమ్మా, ఓటేసినావమ్మా అన్న. గట్లా చెప్తారా సార్ ఓటేసింది అన్నది. ఓ భయ గ్రేటే అమ్మా నువ్వు అని. అది పోనీ అమ్మ ఎవరికి ఓటేసినావో చెప్పకు, దేని చూసి ఓటేస్తాను అన్న. అంటే ఏమున్నా సార్, ఇక అటో ఓడు ఇటో ఓడు ఉంటే ఏడికి పొదలైతే సార్ అనేది. అంటే మా మేడం ఉండి ఏంటి ఆమె ఏం చెప్తా నీకు అర్థమైందా అని. పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది. అటోగోడు ఇటోగోడు ఉంటే ఏడికి మొదలవుతుంది అంటే, సర్పంచ్ ఓ పార్టీ, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఓ పార్టీ ఉంటే పనికి ఉపయోగపడదు, అందుకే గవర్నమెంట్లో ఉన్నోడికి ఓటేస్తా అన్నది ఆమె. అన్నట్టే సర్పంచ్ ఎలక్షన్ మీరు చూడండి ప్రజలు ఎట్లా ఓట్లేశారు. I told this to the Chief Minister as feedback also. మీరే గెలుతున్నారు లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్స్ మిత్రమా అన్న. అదేంటి అంటే ఇంకో అటోగోడు ఇటోగోడు ఉంటే ఏం పొడుగు అవుతుంది అంటున్నారు అని. అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది? ప్రశాంత్ కిషోర్ ఆల్సో కెనాట్ సే లైక్ దిస్. ఐఎమ్ షూర్ ప్రశాంత్ కిషోర్ కెనాట్ డిస్క్రైబ్ ద గ్రౌండ్ సిచ్యువేషన్ లైక్ దిస్. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా అయిపోయింది అటోగోడు ఇటోగోడు. ఐ ఆస్క్ మై ఆఫీస్ బాయ్,
who works in journalism department, వార్తలు పేపర్లు చదువుతావా అన్న, చదవని సార్ అన్నాడు. టీవీలు చూస్తావా న్యూస్ అంటే చూడండి సార్ అన్నాడు. మరి న్యూస్ ఎట్లా వెళ్తుంది, అక్కడ సాగని ఇక్కడ పీనగలేస్తుంది కదా సార్ అన్నాడు. నాకు అర్థం కాలేదు, ఇదేందయ్యా అన్న. ఏం లేదు సార్, అక్కడ సాగనికి ఇక్కడ పీనగలేస్తుంది సార్ అన్నాడు. అంటే అక్కడ వార్త రాగానికి ఇక్కడ ఫేస్బుక్లో వస్తుంది సార్, మేము లైక్ కొడతాం కదా, కామెంట్ చేస్తూనే చేస్తాం కదా అన్నాడు. వాట్సాప్లో వస్తూనే వస్తుంది కదా అన్నాడు. సో ఇన్స్టంటేనియస్ డిజిటల్ జర్నలిజం ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చెప్పాడు చూడండి ఆఫీస్ బాయ్. అక్కడ సావగానే ఇక్కడ పీనుగలేస్తుంది. ఇంతకన్నా ఏమున్నదండి డిజిటల్ జర్నలిజం అంటే? అక్కడ సావని ఇక్కడ పీనుగలేస్తుంది. ఐ వాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఇన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వెన్ ఠాకూర్ రామ్లాల్, ఐఎమ్ షూర్ యూ మైట్ రిమెంబర్, గవర్నర్ రిమూవ్డ్ ఎన్టీ రామారావు మెజార్టీ లేదని తీసేశాడు. మా స్వీపర్ వచ్చాడు నా దగ్గరికి పొద్దున్నే, లేవలే ఇలిటరేట్. సారు నాకు తెలియక అడుగుతా సారు అన్నాడు. ఏంటయ్యా అడుగు అన్నా. ఏం లేదు సార్, నువ్వుల లోతు ఎంత ఉన్నదని నువ్వు తవ్వినోని కన్నా తెలుస్తుంది, దిగినోని కన్నా తెలుస్తుంది, ఒడ్డు మీద చూస్తూనే తెలుస్తుందా సార్ అన్నాడు. అదేంటి అన్నాడు. అదే సార్, నువ్వులో లోతు నీళ్ళు ఎంత లోతు ఉన్నదని తవ్వినోనికి తెలుస్తుంది, లేకుంటే దిగినోనికి తెలుస్తుంది, ఒడ్డునోనికి ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్ అన్నాడు. అంటే ఏంటి అన్న. అదే సార్, అసెంబ్లీలో రామన్నకు బలం ఉందా లేదానికి బయట ఉన్న గవర్నర్కి ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్ అన్నాడు. అంటే సేమ్ థింగ్. ఇది అన్న కొన్నేళ్లకు సర్కారియా కమిషన్ సుప్రీంకోర్టు ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో ద మెజారిటీ షుడ్ బి టెస్టెడ్ అట్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హౌస్ అని చెప్పింది. మా స్పీకర్ చెప్పింది ఫస్ట్. అసలు ఎంత వండర్ఫుల్ అయిపోయింది చూడండి. సేమ్ థింగ్ ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసు. ప్లీజ్ రీడ్ ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసు. నా స్పీకర్ కన్నా బ్యూటిఫుల్గా చెప్పలే. ద మెజారిటీ షుడ్ బి టెస్టెడ్ ఇన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్లో. అది ఇంగ్లీష్లో కౌచ్ చేస్తే అందంగా అయిపోయింది. ఇంగ్లీష్కున్న ప్రత్యేకత అది. ఇంగ్లీష్లో ఏది చెప్పినా అందంగానే ఉంటుంది. మీరు పేదవాడికి ప్రభుత్వం సాయం చేస్తే సబ్సిడీలు అంటారు, వాళ్ళంతా జల్లు అన్నట్టు అవుతుంది. కానీ పారిశ్రామికవేత్తకు ప్రభుత్వం సాయం చేస్తే దాన్ని ఇన్సెంటివ్ అంటారు. ఎంత తీయగా చూడండి. ఇంకో దిగిస్తే బాగుండనిపిస్తుంది, అవునా కదా? రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తే రుణమాఫీ అంటారు. అదే ఇండస్ట్రీస్ అయితే రిటర్న్ ఆఫ్ అంటారు. రిటర్న్ ఆఫ్, హెయిర్ కట్. ఎంత బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ చూడండి. పేదవాళ్ళ రైతులకు రుణాలు రీషెడ్యూల్ చేస్తున్నాం, రీషెడ్యూల్ అంటారు. పారిశ్రామికవేత్తలు రీషెడ్యూల్ చేస్తే కార్పొరేట్ డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అంటారు. ఎంత వండర్ఫుల్గా ఉంది చూడు పేరు అది, కార్పొరేట్ డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్. వై డోంట్ యూ కాల్ పీడీఆర్ అనొచ్చు కదా, పీజెంట్ డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అనొచ్చు కదా. పీజెంట్ డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అంటారు ఎక్కడన్నా అన్నారు. రైతులకు రుణాలు వాయిదా వేశారు అంటే ఎప్పుడు ఈ రైతులు ఇంత దరిద్రులు కట్టరు అని పబ్లిక్ అంతా తిడుతూ అంటారు. సో ద లాంగ్వేజ్ గివ్స్ యూ మీనింగ్. లాంగ్వేజ్ యాజ్ ఎ మీనింగ్. మన దేశంలో లాంగ్వేజే కాదు, బట్టలు కూడా ఒక మీనింగ్. కంజీవరం చీర ఎందుకు కట్టుకుని నిర్మలా సీతారామన్? తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, మర్చిపోయారా? సో ఓకే, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చీర కట్టుకోవడంలో కూడా పొలిటికల్ మెసేజ్ ఉంటుంది, తప్పేమి కాదు అది. దెర్ ఇస్ ఎ బుక్ ఆల్సో బై సెఫాలి వాసుదేవ్, ది స్టోరీస్ వి వేర్ అని. Very interesting book, which talks about how our politicians uses their clothing, dressing also to communicate a political message. So that is the beauty of the way we speak. మీరు ఒక ఆఫీసర్గా సూట్ బూట్ వేసుకొని వెళ్ళండి రైతుల దగ్గరికి, మీరు కేర్ చేస్తారా? ఎవరి దగ్గర కూడా వాడు చెప్పకూడదు చెప్పాడు. అయితే ఇవాళ ఈ మధ్యకాలంలో బాగా అవేర్నెస్ పెరిగింది, నిలదీస్తున్నారు, కానీ ఒకప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉండే. సో ద పాయింట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఈజ్, so the reason why I gave all these examples is, always do not lose touch with the common people. When you are an officer, the real governance, I asked the director of school education sometime back when I was a legislator, sir, when did you last go to a school? ఒక ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అడిగాను, మీరు స్కూల్కి ఎప్పుడు పోయారు సార్? 3 ఏళ్ళు అయింది సార్ అన్నాడు. అంటే ఒక స్కూలే పోకుండా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తాడు? సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ డిఎస్పీ, యూ షుడ్ మేక్ ఇట్ అ పాయింట్ టు విజిట్ యాజ్ మెనీ పోలీస్ స్టేషన్స్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఆర్డీఓ, యూ షుడ్ లోయెస్ట్ ఆఫీసర్స్ వెళ్ళాలి. స్పీక్ టు ద కానిస్టేబుల్స్, దే విల్ టెల్ యూ ద ట్రూత్. స్పీక్ టు ద లోయెస్ట్ ఇన్ ద ladder, they will speak the truth. When you formally review or informally review, the grassroots connect keeps you abreast of the things. The grassroots connect will tell you the reality. So never lose the grassroots connect. The real governance is that grassroots connect.
you'll get wonderful stories of what to do when you really get into the bottom of the pyramid. So going to the bottom of pyramid, inclusive growth demands inclusive governance. Inclusive governance demands having a ears and eyes open and having a connect with the last mile, with the grassroots persons. If you keep in mind, this is essentially the concept of Antyodaya. What did Mahatma Gandhi say? I'm sure you might have read and written in Group-1 exams. See the face of the poorest and the weakest. So, poorest and the weakest in చూసినప్పుడు మాత్రమే you can do the real governance. I'll give you 2 more examples and stop here if I have questions. I think I've spoken for quite some time, I think. Not 50 minutes or I think I spoke more. So, I'll give you 2 more examples. I was on the Legislative Standing Committee on Disaster Management. We were reviewing, there was a principal secretaries, all kinds of people. You'll be surprised to know, there was a possibility of cyclones. This review was taking place in the month of June, July. I'm sure all of you know in United Andhra Pradesh, you have the problem of cyclones coming in August, September. Then we were reviewing. I asked the principal secretary, sir, మీరు cyclone shelters రెడీగా ఉన్నాయా అని అడిగాను. ఉన్నాయి సార్ అన్నాడు. ఈ సైక్లోన్ షెల్టర్లో ఉమెన్కు సెపరేట్గా వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయా అన్నాను. లేవు సార్ అన్నాడు. సార్ ఉమెన్కు సెపరేట్గా వాష్రూమ్స్ ఉండాలి అని మీకు అనిపించలేదా సార్ అన్నా. సైక్లోన్ షెల్టర్ తీసుకొచ్చి ఒక 1000 మందిని మీరు 2 రోజులు పెడతారు, ఉమెన్కు సెపరేట్గా వాష్రూమ్స్ అవసరమని అనిపించలేదా అన్న. నిజమే సార్, మొన్న వరల్డ్ బ్యాంక్ టీం వచ్చి కూడా ఇదే చెప్పింది సార్ అని. అరే వరల్డ్ బ్యాంక్ టీం వచ్చి చెప్పేదాకా నీకు వాష్రూమ్లో మహిళలకు అవసరం తెలియదా అన్న? యూ నీడ్ అ వరల్డ్ బ్యాంక్ టీమ్ టు టెల్ దట్. యు ఆర్ ద సీనియర్ మోస్ట్ ఆఫీసర్ and you were selected in the nation's greatest exam, and you need a World Bank of a team or a legislator to tell you that a cyclone shelter needs a women washroom facility specially. If you keep your mother, your daughter, your sister, your wife in mind, you don't need World Bank. The problem is, in your family, you are concerned about your daughter, you are concerned about your wife, you are concerned about your sister, you are concerned about mother, but you are not concerned about the woman when you are actually governing. I am sorry to tell you this in Japan, openly. Legislative Standing Committee meeting. I will give you another example. I was on the Legislative Standing Committee for home also. So home, we were talking about many things. Then I asked, sir, home guard like salary enta sarana. The top officer was there, DGP was there, principal was there. అప్పుడు 100 రూపీస్ ఉండే. నేను ఏమనలే, సార్ మీకు సిగ్గు అనిపిస్తలేదా సార్ అన్న? నాకైతే సిగ్గు అనిపిస్తుంది సార్ అన్న. ఒక హోంగార్డ్ ఎట్లా బతుకుతుంది సార్ 100 రూపాయలతో అన్న అంటే నీళ్ళు అమ్ముడు మొదలుపెట్టారు. సార్ మీరు జస్ట్ ఆలోచించండి సార్, మీ ఇంట్లోనే చాలామంది పనిచేస్తారు హోంగార్డులు. ఎప్పుడన్నా అడిగారా మీ ఇంట్లో పనిచేసే హోంగార్డు 100 రూపాయలతో కుటుంబం ఎట్లా వెళ్తుందని? And it was increased immediately to 200 and then to 300. I don't know. One question. And after the GO was issued, it was not implemented again. One day I was doing a dharna at Indira Park. And any dharna, automatically, how will it end? Police వాళ్ళు మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి జీబ్లీస్ వస్తారు. మేము పొలిటీషియన్లం కదా, రెసిస్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు పట్టుకోం, వదిలే ఇడు అని మేమంతా చేస్తుంటే హోంగార్డ్ అని ఇట్లా లేపి జీబ్లేసారు. వేసుకుంటూ చెవులు చెప్తున్నా, సార్ మీరు ఇప్పించిన జీవో అమలవుతలేదు సార్, కొద్దిగా చూడరా సార్. లిటరల్లీ ఇదే జరిగింది. దే వర్ థ్రోయింగ్ మీ ఇన్సైడ్ ద పోలీస్ జీప్ అండ్ టెలింగ్ మీ ఇన్ ద ఇయర్స్, సార్ మీరు ఇప్పించిన జీవో అమలవుతలేదు సార్. సో దెన్ ఐ వెంట్ అగైన్ అండ్ గాట్ ద జీవో ఇంప్లిమెంటెడ్. సో దిట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెలింగ్. ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. దేర్ వాజ్ ఎ బిల్, ఐ థింక్ దీస్ అండ్ రెవెన్యూ మినిస్టర్ ధర్మాన్ ప్రసాద్ రావు was piloting that bill. ఏంటి దా బిల్లు? మినిస్టర్ల సాలరీలు 3 లక్షలకు, ఎమ్మెల్యేల సాలరీ 1,00,000 రూపాయలకు పెంచుకుంటున్నారు. నేను అన్నా లేసి, సార్ నాకు అభ్యంతరం లేదు, నాకు కూడా 1,00,000 రూపాయలు వస్తాయి, కానీ మీకు తెలుసా సార్, మా ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో క్లీన్ చేసే బాత్రూమ్ క్లీన్ చేసే వారికి 3,000 వస్తున్నాయి. మనము 1,00,000 3,00,000 పెంచుకునే ముందు 3,000 రూపాయలు వచ్చే ఆ మహిళను గుర్తు వేస్తే సిగ్గనిపిస్తుంది సార్ అన్న. అది వేరు ఇది వేరు అన్నారు. మీకు 2 వేరు వేరు అనిపిస్తున్నాయి, నాకు ఒకటే.
అని చెప్పి దెన్ ఐ వెంట్ అండ్ ఐ ఫార్మ్డ్ శానిటేషన్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్ శానిటేషన్ వర్కర్స్ యూనియన్ అండ్ ఐ బికేమ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దట్, హానరీ ప్రెసిడెంట్. అలాంగ్ విత్ బకెట్స్ అండ్ చీపుర్లు బకెట్లు పక్కన పెట్టుకొని నేను వాళ్ళతో కూర్చున్నా ధర్నాకు. అప్పుడు వాళ్ళకి పెరిగా. ఇప్పటికి కూడా యూ గో టు ద ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్, కాల్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఇస్ క్లీనింగ్ బాత్రూమ్, హౌ డిడ్ యూ గెట్ ద ఫుల్ సాలరీ అని అడగని చెప్తారు. ద పాయింట్ విచ్ ఐఎమ్ టెలింగ్, వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఈస్, when you are an officer, have an empathy with the common man, with the weakest, with the vulnerable. One day I took my domestic maid, మా ఇంట్లో పనిచేస్తామని తీసుకొని ఎంపీడీఓ ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆమెకు విడో పెన్షన్ వస్తలేదు, తిరుగుతోంది. ఆ ఎంఆర్ఓ నన్ను చూసి, సార్ మీరే వచ్చారా సార్ అన్నాడు. పక్కన నా కార్లోకి వెళ్ళి దిగుతున్నా మా పని మనిషి కనబడ్డది. అదేం సార్ మీ కార్లో మీ పని మనిషిని తీసుకొని వచ్చారన్నాడు. నేను అన్నాను, చూడు 365 రోజులు నా కొరకు ఆమె పనిచేస్తుంది, ఒక్కరోజు నేను ఆమె కొరకు పనిచేస్తే తప్ప సార్ అన్నా. ఆయన వెంటనే ఫీల్ అయిపోయి ఇమీడియట్గా పెన్షన్ శాంక్షన్ చేసి పంపించేశాడు. సో వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈజ్, when you are concerned with the common people, you will be the people's officer. So you have a wonderful opportunity. As a professor, as a journalist, as a legislator, we can only question, we can only tell the world what is happening, but you are the persons you can actually deliver. మీరు అదృష్టవంతులు. you can bring change in the lives of the people. We can't bring change in the life. మేము కాలేజీ చేంజ్ గురించి ఉపన్యాసాలు ఇస్తాం. You have this wonderful opportunity. Use this opportunity to bring about a real change in the living conditions of the people in whatever profession you are. And you will be remembered as a people's officer. I am sure each one of you sitting here is as brilliant as any software engineer. I am sure if you enter the private sector, you will get the double salary. 100% చెప్పగలుగుతాను, మీలో చాలా అందరికీ డబుల్ సాలరీ రాగలిగే కెపాసిటీ ఉంటుంది. But you have chosen to come into government service with a concern for the society. I salute that concern, but do not lose that concern when you really work. Have an empathy, have a compassion, and be an officer who is actually grounded onto the grassroots level and listens to the concerns of the people, attends to the people's concerns. Thank you very much for a patient hearing.